The policy establishes a Minorities and Marginalized Communities Directorate as a central coordinating unit and provides for the creation of a National Council for Ethnic Minorities and Marginalized Communities through legislation. Mulisikia yule ndugu alinizungumzia hapa mapema. Akasema ili tuwe na mpango kamili na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba kuna protection na usimamizi wa sawasawa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya wanaotoka katika minority groups, lazima tuwe na sera na lazima tuwe na sessional paper na pia tuwe na sheria ambayo italazimu kila kitengo ya serikali kuhakikisha ya kwamba wale wachache wanashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na ndio nimesema kupitia sera hii ambayo tumepitisha kama baraza la mawaziri, sasa tutakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ile unit ambayo imekuwa ni unit ya coordinate mambo ya minorities, sasa itakuwa a full directorate katika ofisi ya rais. Jambo la pili, ili kusiwe na mambo ya karata ya pata potea ama guesswork, tuwe na sera ambayo itapitishwa, tumepitisha katika baraza la mawaziri, na mapema mwaka ujao tutapeleka bunge, ili tuwe na sessional paper ambayo inasema ni vipi wale wachache kati yetu, wale minorities kati yetu watashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na jambo la tatu, tuwe na sheria ambayo sasa italazimu kila wizara, kila department, hata county governments, vile wale wachache minorities na marginalized watajumuishwa katika uongozi na katika mipango ya serikali ya Kenya. This guarantees a permanent, authoritative voice for minority concerns across government, with focal points in every ministry and in every county. Secondly, the policy mandates affirmative action quotas in public service and public procurement, alongside targeted investments in many areas, including education. This includes mobile schools for nomadic communities, affirmative action in tertiary institutions, vocational training, and improved access to credit to support sustainable livelihoods. Kusema ya kwamba katika sera hii ambayo tutapeleka bunge, tumekubaliana ya kwamba katika kuajiri wafanyikazi wa serikali, kuajiri waalimu, na ile ajira yote inaendeshwa na Public Service Commission, tutaweka kwenye sheria. Sasa italazimika ya kwamba wale wachache katika taifa letu la Kenya lazima wajumuishwe kufuatana na sheria ya Kenya. Tumesema vile vile kuheshimu mila na desturi ya wale wanaohama. Vile vile nomadic schools itawafuata watoto wa wale ambao ni wachungaji ama wale ambao ni nomads, ndio tuhakikishe ya kwamba wakati wanaendelea na maisha yao, watoto wao wasikose nafasi ya kusoma. Third, to dismantle long-standing barriers to political inclusion, the policy requires legislation under Article 100 of the Constitution and amendments to the electoral laws to ensure genuine, inclusive nominations, representation in Parliament and county assemblies. Representation in Parliament and county assemblies will no longer depend on goodwill, but on constitutional
and legal obligations. Nimesikia ndugu aliyesema hapa ya kwamba kule katika bunge zetu za county mara kwa mara kuna gawana nafasi ya uongozi. Wale wenye uwezo wa idadi ya watu wanachaguana, wale hawana idadi ya watu wanapotelea hapo katikati. Sasa sheria ile ambayo sasa tumesema tunapeleka bunge italazimu kila chama na kila county na bunge la kitaifa, Senate, pamoja na bunge za county wahakikishe ya kwamba kupitia kwa sheria wale wachache wanajumuishwa na representation yao mahali pao katika uongozi. Isiwe ni mapenzi ya watu, iwe ni haki ya kisheria. Fourth, the policy accelerates the issuance of community land titles, establishes a digital registry to safeguard ancestral territories, mandates free, prior, and informed consent for projects on community land, and fast-tracks the implementation of court rulings on historical land injustices, including those affecting communities in many parts of the Republic of Kenya. Kusema ya kwamba sasa tukielekea mbele, ndugu moja alisema hapa ya kwamba pale kwenye mambo ya ardhi, communities wengi, especially wale minorities, wamesukumwa nje kwa sababu mashamba yao inanunuliwa na wale wenye uwezo. Na kwa sababu ya uchache na pengine kukosa uwezo na pia kukosa representation, pengine hata hawana watu wa kuwatetea, hawana wabunge, hawana MCAs, wanapotelea pale. Ndio nimesema ile sheria na sera tunapeleka bunge itahakikisha ya kwamba ubaguzi huu tunaumaliza na tunahakikisha kwamba sote tunatembea kama Wakenya. Fifth, because your heritage is our national heritage, the policy commits to protecting sacred sites, revitalizing endangered languages, integrating indigenous histories and knowledge systems into the national curriculum, and supporting community-led documentation of intangible cultural heritage. Sixth, the policy recognizes the compounded vulnerabilities faced by women, youth, persons with disability, elders, and children within minority communities. It provides for universal birth registration, youth leadership programs, disability-inclusive infrastructure, targeted social protection, and strengthened measures to prevent and respond to gender-based violence. Seven, acknowledging that minorities and indigenous communities are often the first and hardest hit by climate change, the policy allocates at least 30% of county climate funds to community-led adaptation initiatives, safeguards pastoral mobility corridors, and integrates indigenous knowledge into national climate action. Eighth, the policy expands access to justice by establishing mobile courts and legal aid centers in remote areas, training justice sector actors on minority rights, integrating traditional conflict resolution mechanisms into our national peace architecture, as well as recruiting security personnel from local communities and strengthening community-led disarmament efforts. Ladies and gentlemen, this policy fulfills the commitment made in the Kenya Kwanza Alliance Manifesto and the task force announced in 2023. It provides the policy, legal, and institutional foundation
required to operationalize Article 56 of our Constitution. To translate this policy from paper into lived reality, the following measures shall be implemented with immediate effect. Number one, the immediate establishment of a Kenya shillings 500 billion National Minority Scholarship Program to be implemented in partnership. With private sector players and development partners. The program will support children from indigenous minorities and marginalized communities to access both secondary and tertiary education, ensuring that poverty is no longer a barrier to talent. Yani nimesema ya kwamba kuanzia sasa wizara yetu ya elimu, na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Hapo ndipo tutakuwa tunafanyia hii coordination yote. Ya kwanza mimi nimesema ya kwamba kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized, katika bursaries ya shule, katika bursaries ya college na bursaries ya university, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache. The government, in collaboration with private sector and development partners, shall pay social health authority contributions for at least 200,000 vulnerable individuals from minority and marginalized communities, guaranteeing access to quality and affordable health care. Nyinyi mnaelewa ya kwamba tuko na sera mpya ya mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Mimi nilisema pale nyuma, ile sera ilikuweko ya National Hospital Insurance Fund ilishughulikia watu wenye wako na kazi, wenye wako na uwezo na watu wenye wako na mali. Lakini tukasema ya kwamba afya katika katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema afya ni haki ya kila Mkenya. Na ndipo tukasema ya kwamba hatutaendelea tena na ile mpango ya NHIF, tukasema tubadilishe ili tuwajumuishe Wakenya wote, walio na kazi na wasio na kazi, walio na uwezo na wasio na uwezo, wale wengi pamoja na wale wachache, sote tuwaunganishe, tuwe na bima ya afya ambayo itashughulikia Wakenya wote. Mimi nafurahi ya kwamba leo tukiongea hapa Wakenya milioni 28 tayari wamejiandikisha katika mpango wa SHA. Na nimesema ya kwamba hiyo mpango ya SHA inahakikisha ya kwamba kila Mkenya unaweza kwenda hospitalini utibiwe pale kwa outpatient bila ya kulipishwa pesa yoyote. Na nimesema ya kwamba katika sera hii tutahakikisha ya kwamba kama unaenda sasa kwa ile inpatient, mahali inahitajika ulipe bima ya afya, sisi tumesema kwa wale jamii minorities 200,000 tutawalipia gharama ya hospitali kupitia kwa bima ya SHA. The Ministry of Education shall set aside Kenya shillings 200 million annually as an education infrastructure fund to construct, upgrade and equip schools and middle-level colleges in minorities and marginalized areas. Mbali na pesa ya basari, pia tumesema ya kwamba tuwe na pesa maalum ya infrastructure ya kujenga mashule, hasa katika sehemu zile ambazo ziko mbali, sehemu kame, mahali minorities wanaishi. Nilikuwa kule Marsabit kabla ya uchaguzi, jamii moja ya Dasnach, nilikuwa kule na nikakuta ya kwamba hawana shule. Ni kweli ama si kweli?
Yes, I was there. Na nikasema ya kwamba wale lazima washughulikiwe. Niliwasaidia kujenga shule moja, lakini sasa serikali itaweka pesa milioni 200 kila mwaka kuhakikisha ya kwamba jamii ya wale wachache pia wanapangiwa mipango yao ya masomo kupitia kwa mashule yao kujengwa. The ministries responsible for water, roads, health and equalization fund shall prioritize minority and marginalized areas in the provision of clean water, access to roads and health facilities in line with equity and affirmative action principles. The State Department for Special Programs, working with the National Council for Nomadic Education in Kenya, shall ensure the consistent provision of school meals and food support to vulnerable families from minority and marginalized communities without interruption as a matter of priority. The State Department for Social Protection shall urgently register and enroll all eligible families from minority and marginalized communities into existing cash transfer programs to strengthen household resilience and dignity. The Minority and Marginalized Affairs Unit within the Office of the President is hereby elevated into a semi-autonomous agency with the legal and financial authority required to effectively coordinate, implement and safeguard all matters concerning minority and marginalized communities in our Republic. The Minorities and Marginalized Communities Directorate shall immediately establish within the Executive Office of the President, be there to coordinate, implement all the interventions across government. The Attorney General, in consultation with the Kenya Law Reform Commission, shall commence drafting the necessary legislation to establish the National Council of Minorities and Indigenous People and align existing laws with that policy. All Cabinet Secretaries and Principal Secretaries shall integrate this policy into their strategic plans and budget estimates in the 2026-2027 financial year. Governors, and I'm happy Governor Jama is here to represent his colleagues, are urged to establish county minority inclusion units and to domesticate their policy in their next county integrated development plans. Ndugu Jama, nauliza ndugu zetu wanaoendesha counties, magovernors wetu, pia washughulike na kutengeneza vile nimetengeneza directorate ya minorities hapa katika national government. Pia katika kila county, jameni, tuwe na unit ambayo itashughulikia hawa watu walio wachache na kuhakikisha kwamba wanajumuishwa katika uongozi na katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. Asante sana mheshimiwa. As I conclude, let me reiterate that the journey began 2 years ago and is now gaining momentum. Improved security is previously volatile regions, strengthened devolution, and renewed commitment to equitable resource sharing are creating space for inclusive development to take root. As we launch this policy today, we affirm a collective resolve: never again will minority and marginalized communities be an afterthought. You are central to our national identity, essential to our resilience, and indispensable to our peace and prosperity. Let this day mark a new era of inclusion, dignity, and shared progress. Together, we are